start from QR method for you, iterative method for you. I start from lecture 21. At this session, we are going to speak about numerical integrals. For computing integral start from a to b of f of x respect x. Numerically, first we derive my domain of x. For example, the domain of x in this integral start from a to b. I discrete this domain by using x0, for example, and because of MATLAB start from 1, I put ax1. After that, for example, x2. After that, x3. And finally, for example, I put b is equal xn plus 1. And the step size at this method, I consider delta x. For define this integral approximately, the general form is sigma of f of xi star multiply delta xi. When for every interval. When for interval xi until xi plus 1, if I select x star equals xi, we have the left rule for integration. And when we select xi plus 1 and f at this point, we have the right rules for integration. Okay. And now I'm going to code this approximately formula for computing the numerical solution for integration. Please attention می خانم زینب، بحثمون در مورد حل انتگرال های عددی هستش. تو حل انتگرال ها ما اول دامنمون رو گسسته سازی میکنیم. حالا اگه ما بیام رو هر بازه نقطه ابتدای بازه رو در نظر بگیرم، میشه قانون چپ. اگر نقطه ابتدای بازه رو در نظر بگیرم، میشه right integration، قانون انتگرال گیری در واقع میشه. Miss Zainab, are you in class? Yes. Miss Zainab, you run two device and your شما که فارسی بلدین، فکر کنم با دو تا سیستم وارد شدین صداتون اکو میشه. اوکی. بعد هستی خانم زینب، بچه من ممکنه حالا از این جلسه به بعد روش هایی که میگم با کتاب فرق بکنه. میخوام مطالب بیشتری بهتون بگم. کدایی که میگم و توی در واقع ام فایل مینویسم، شما هم تو ام فایل بنویسین داشته باشید. From maybe I write some code extra than your file. I code more than code extra than your file, and I put them into the M file, and you should construct and make M file and save your file. Okay? Okay. She's good. At this function, at this part of the program, we have a function. The output of this function is L, and the function name is myLeftSum. And the inputs of this function is X and Y.
X is a vector consists of xi, and y is a vector consists of f of xi. I need n. N is length of x. First, I put L equals 0, 0. And for I start from I to n minus y. We put L equals L plus yi. Multiply xi plus 1 minus xi. Please attention. I have two vectors. First vector is for I, for x, x1, x2, until xn. And inside of xi, I have yi. For x1, the value of of f is y1. For x2, the value of f is y2. And finally, for xn, the value of f is yn. I'm going to compute left sum for and in every interval, in every sum interval, I should select the point, start point at each interval. For example, in x1 to x2, I select x1. In x2 until x3, I select x2. And in x index n minus 1 until xn, I select xn minus 1. Okay, so I need x1, x2 until xn minus 1. So for I equals 1 until n minus 1. yn minus 1 چرا بچه تا n منهای یک می نویسیم این حلقمون رو؟ yn minus 1 چون داریم مجموع چپ رو حساب میکنیم، درسته؟ Are you in the class? Yes. خانم زینب متوجه شدین شما؟ هستین سریع بله متوجه شدم. خب interval, two sub-intervals three. and three sub-intervals. Okay, we have 4 points and 3 sub-intervals. Okay. Yes. Okay, for every sub-intervals, we should multiply the value of u in the beginning point, multiply in the delta x. Because we have n minus 1 subinterval, we should write for I equals 1 until n minus 1. Why n minus 1? Because we have n minus 1 subinterval. Okay? And we should use L. L is used for saving the previous computing. L استفاده میشه برای ذخیره کردن محاسبات قبلی. And at each step, the new value is added to the L. L start with 0, and for I, for each I, the new value is added to L, to old value of L, okay? First, the value of L is 0, okay? And I equals 1. Please let me clear my page. First, L is 0. I start from 1, and I put I equals 1. And I compute this value, new L. L equals L old plus I is 1 means Y 1
multiply x2 minus x1 and y1 means y1. Okay, and I have the new value for L. Y of y1 is here, it is x1, and y1 is the value of f in x1, and x2 minus x1 is delta x. And I have a new value for L, and L old is 0, and the new value of L is y1 multiply delta x. Now I put I after 1, we are going to 2. I put I equals 2. When I have I equals 2, again, I should compute L. L equals L, the old L. The old L is y1 delta x. So we have y1 delta x, and the continue is plus I is 2, and y2 is y2 multiply I is 2, x3 minus x2. And we have the new value for L. And this meaning that I should adding the y2 means the value of f in x2 is y2 multiply x3 minus x2, and x3 minus x2 is delta x, and the new value of L is y1 delta x plus y2 delta x. This is the new value for L, and L save the previous computing in itself. یعنی L داره محاسبات قبلی تو خودش نگه میداره. And then I put I equals 3, and this process continue and continue until n minus 1. In n minus 1 subinterval n minus 1, here is n x n minus 1 and xn. I should adding yn minus 1 multiply delta x into the previous value of L, old L plus new L. Have you understand? Yes. If you have understand, copy and paste this part of program in MATLAB. Okay. چیکار کنم خانم باقری؟ این تک برنامه رو از اینجا کپی کنید، توی مطلب پیست کنید، با توی کامند ویندو نه، تو ام فایل، یه فانکشن دیگه باشه، ام فایل بسازیم. از کجا کپی کنیم خانم باقری؟ همینجا فایل ای بوک، گفتم همون ابتدای جلسه فایل تو بوک قبلا باش کار کرده بود، روش نیوتن و روش های حالا بدتری از روی اون گفته بودم بهتون، فایل براتون فرستاده بودم قبلا. الان دوباره گروه براتون میفرستم. This is from the book that is to underline book. این فایل براتون قبلا فرستادم تحت عنوان تو خط فاصله. هو هذا نفس الاستاذ دزيتي لنا اياه على الجروب؟ چیه x و y هستش. اوکی؟
اگه من رانش کنم آیا باید این برنامه جواب بده؟ If I run this program should be answer to me, yes or no? Yes, yes. But this program hasn't X and Y. This program, this code hasn't X and Y, and it should not be run. Please attention, run. Add to path. No enough input argument. Okay, I know. This program hasn't enough input argument, and it cannot be run. First, I should I should define X and Y. Okay? Okay. Please attention. خانم زنه من میگم شما یاد بگین برای بقیه بگین اینجوری سریعتر کارمون پیش میره. فرض کنید من کلین پیج کنم. فرض کنید من میخوام انتگرال از 0 تا پی دومه سینوس x رو با روش قاعده چپ انتگرال گیری حساب کنم. تورهای مختلف. خب گاهی اوقات من میگم چی میگم که مثلا اول n رو تعریف میکنم. مثلا n رو در نظر میگیرم فرضاً 10. n. بعد میگم یه آ رو هم میذارم چی؟ آ رو هم میذاریم 0. b مونو میذاریم pi over pi divided by 2. اوکی؟ من میخوام این بازه 0 تا پی دوم رو 10 قسمت کنم. یعنی میخوام چی؟ میخوام در واقع 10 تا زیر بازه داشته باشم. پس باید 11 تا نقطه داشته باشم. درسته؟ بذار من یک مثال دیگه بگم مثلا که حالا این 0 تا پی دوم بر مثال اولمون نباشه. از 0 تا حالا همون 1 میخوام بهتر ببینید چه اتفاقی میفته. از 0 تا 1 سینوس x dx. خب I change my example for simplify. Clear all. Let's see. I put a is 0, b is 1, n equals 10, and please attention me. Delta x. I define delta x by this definition. من delta x رو اینجوری تعریف میکنم. میگم چی؟ b minus a divided by what? 2. Oh, n. لا 10 10. n. اوکی؟ دیگه حالا ما n میگیم که کلی باشه. Okay. Okay, and delta x is what? Is 0.1. Okay? And after that, حالا بعد از این من میام بردار x همو میسازم که گسستش کردم. x equals start from a by a step size delta x until b. Okay? چیکار میکنم؟ میام بازه آ تا بی رو با استپ سایز طولگام دلتا ایکس گسستش میکنم. این یک دستوره. x start from a to b by a step size delta x. Okay? And I have this value for x. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and until 1. Okay, everybody? خانم زینب اگر یاد گرفتیم برای بچه ها بگیم. من متوجه شدم. فقط این دلتا اکسش چی شد؟ دلتا اکس شما وقتی یک بازه دارین، من اینجا میتونم بنویسم براتون. مثلا شما میخواین بازه 0 تا 1 رو 10 قسمتش کنید. بله متوجه شدم. بازه ها چقدر میشه b منهای a همیشه این قاعده ما داریم. درسته. دلتا x مساوی هست با حال دقیقاً بگم بهتون b منهای a تقسیم بر n، یا اگر دلتا x بهمون گفتن n مساوی هستش با b منهای a تقسیم بر دلتا x که اینجا استپ سایزمون هست. اوکی؟ یس. بذار من برم رو فایل مطلب براشون توضیح بدم.
خان بزن یه توضیح بدم خان باقری كلها. منتظرم توضیح بدین. بله. هي شو تقول إذا عندنا تكامل فرضا عندنا من الصفر للعشرة، تكامل فرضا إذا هي بدأت من الصفر على 2 باي، أو قالت فرضا راح أعطيكم إياها أرقام بسيطة حتى إذا كان من الصفر للعشرة. أريد التكامل مالته، يقول تكامل بالنسبة للتكاملات تصير عندنا أرقام يعني التكامل صعب. فشي تقول أروح للطريقة التقريبية بالنسبة للتكامل، يعني مو بالضبط إيش قد قيمة التكامل. أول خطوة أجي أعرف من هو الحد الأدنى اللي هو A الصفر، وأجي أقول إيش قد حد الأعلى هو إيش قد 1. أريد كم أقسم الفترة من 1 ل10 اللي هي حدود التكامل، أريد أقسمها N يساوي 10. زين، إحنا راح يصير عندنا إيش قد إحنا راح يصير عندنا 10 فواصل، بس كم نقطة راح تصير عندنا 11 من 1 للصفر، راح يصير عندنا 11 نقطة، بس إيش قد نقسمها، إيش قد التقسيمات راح يكون عندنا 10. أوكي، وراها شو تقول حسب الدلتا إكس قانونه، هي قانون بصورة عامة اللي أنا على مود أجي أكتبهن أحصلهن، وما أجي أكتبهن واحد واحد. القانون مالته شو يقول لك؟ الدلتا إكس يساوي بي ناقص أي حد الأعلى ناقص حد الأدنى على عدد التقسيمات اللي موجودة بالتكامل. أوكي، هو راح يعطينا كم إيش قد النواتج مالته. تشوفوا مثلا من الصفر لل10، أول واحد إيش قد إذا يريد يقسم لنا 1 بالعشرة، 2 بالعشرة، 3 بالعشرة، قسم لنا إلى أن يوصل 1، 9 بالعشرة إلى أن يوصل. أوكي خان باقر. Okay. No, I have X. And the definition of تعریف Fمون سینوس X. Okay. I can define. من میتونم با روش مختلف y رو هم تعریف کنم. مثلا y رو همین الان بگیرم سینوس X. Sin of X. I have a vector for y. Pay attention. X این خانم زینب نگاه کنید X یک بردار دیگه. خب وقتی من روی این بردار سینوس اثر میدم، بردار وای رو به هم برمیگردونه که هر کدوم از مؤلفه هاش سینوس مؤلفه نظیرش توی ایکسه. درسته؟ الان دوم مؤلفه وای سینوس 1/10 هست، این یکی سینوس 2/10 هست، این سینوس 3/10 هست و الی آخر. یعنی همین که روی این بردار سینوس اثر بدم، من بردار وای رو به عنوان سینوس ایکس دارم. اوکی؟ لا خان باقر حدود انتگرال عوض نکردی، همون 0 تا 1. آره 0 تا 1. بعد حالا يعني پی دوم بعد بهتون میگه. فعلا 0 تا 1 که ببینید چی میشه، بعد پی دوم بهتون. هسه تقول اذا هسه تقول مو طلعنا احنا عندنا قيم اكس، دلتا اكس طلعناهن، قيم اكس طلعناهن، وحده اعوضهن وين؟ بالدالة الواي اللي هي واي ساين للصفر صفر، ساين للواحد بالعشرة يطلع لنا 9 بالعشرة، ساين للثنين بالعشرة لنا 1 بالعشرة، إلى ما لا نهاية، إلى للعشرة. أوكي خلاص. Okay, I want to know I have X and I have Y. Okay, and now I can run this program because this definition is not defined for our program. The program don't run. نگه بچه ها، چون این تابع این فانکشن ما چه چیزهایی رو میخواد؟ X and Y and length of X. You can delete this line, no problem, because I have the X and Y. Okay, and also I can use this command in command window. I copy this line, I paste X and Y, and this is the numerical solution for our integral. دیگه بچه‌ها الان من X دارم Y رو هم دارم، درسته؟ میتونم بیام این خط، این اسم فانکشنمون دیگه، my left sum که X و Y میخواد، همین شما کافی تو کامند ویندو بیاید و چیکار کنید و این رو در واقع پیستش کنید. my left sum X and Y، X و Y رو هم داریم، یعنی هم X ها رو داره هم مقدار Fش رو داره، درسته؟ حالا برای کنه تقریب میزنه. اوکی؟
حالا بچه میخوام بیام خب اینو بهشون بگید ببینم انجام بدن همه بریم جلوتر. هلا يلا هسه طبقوا. Please do this line. Please examine. طبقوا وياها. هسه شو تقول كتبوا ماي سيلف اللي قيمة اكس دخلوها وقيمة واي هم تنكتبوا قيمة الواي اللي هي ساين الاكس انطوا غير ران بدنين. نه ران که نمیشه دیگه. گفتم بیارین این مای لفت سام بیارین اینجا. در اسم این فانکشنتون بود دیگه مای لفت سام. درسته اسم فانکشنتون و ایکس و وای. اینو بیارین یا بنویسین فانکشن. هسه مثل ما كاتبة ال A تساوي 0. Everybody define A and B and N and delta X and after that X, after that Y, after that run my left sum. You can see all of them in my screen. ها و F تو اون نقاط رو نیاز داریم درسته؟ بله. در آی داریم F رو هم داریم دیگه همون سینوس ها بود دیگه. حالا از چه فرمولی استفاده میکنیم؟ از لفت سام هست دیگه، یعنی از این تابع باید روش پیاده بشه. مای لفت سام می نویسید x و y دیگران داره، پس باید بنویسید چی؟ مای لفت سام x and y. برای این x و y که ساختین به روش مجموع چپ مقدار انتگرال رو تقریب میزنه براتون. ورا ما خلصت قدمين للإكس خوش خلصتي هسه كتبي ماي ليفت هو وياها إيه مثل ما هي كاتبة ماي ليفت سم. همون فانکشنتون. خب میخوام که بیاین مقدار واقعی این انتگرال رو هم حساب کنید. بعد این تابع شما علاوه بر مقدار تقریبی مقدار واقعی انتگرال و خطا رو هم نمایش بده. چی شد پس بچه‌ها؟ میخوام این برنامه الان پروگرسش کنید، پیشرفت ترش کنید، آپدیتش کنید که هم برای این مثالی که شما بهتون میگم کدوم مثال باشه هم مقدار واقعی انتگرال رو حساب بکنه هم خطا رو بهمون برگردونه. یعنی خروجی چی هستش؟ هم نیومریکالش هست، هم اگزکتش هست، هم ارور هست برای خروجی این تابع. اوکی؟ سوالم از شما اینه. سوالم اینه. لا لا لا. Please attention me. I want from you that compute integration of x2 plus 1 dx from 1 to 3 by using left sum by n equals for example 9. نگاه خانم زینب، من میخوام این انتگرال برام حل کنید. انتگرال از صفر به همون برگردونه. سمعتی چی تقول؟ آره این دیگه فرض کنید یه کویز کلاسی باشه، ببینم چی کار میکنه، چون اگزکتش بلدین توی با چه دستوری حساب میشه.
دیگه ارور ببینم چیکار میکنید. خروجی تابعتون هم باید چی باشه؟ هم نیومریکالش باشه، هم اگزکتش باشه، هم ارورش باشه. حل کنید، حلتون برام با واتساپ بفرستید که حلتون رو ببینم چیکار میکنید. اوکی پلیز استارت. سمعتوا شنو قالت؟ زين هسه اعطتنا مثال ثاني. ايش قالت؟ احنا مو اخذنا قيم، اخذنا ذيك الدالة الساين للاكس، تقول هسه عندنا تكامل من 0 ل3. اوكي يعني قيمة الاي 0 والبي 3. اوكي قيمة الاي وقيمة الان 9، والدالة مالتنا بعد مو ساين للاكس، اكس تربيع. زين وراها شو تقول؟ هي مو قالت، هي بالبداية قالت بالنسبة للتكامل إذا أنا أريد يطلع لي تقريب، اللي هسه هذا طلع لنا إياه 4/10 اللي هي هسه طلعته. قالت تقريب صح؟ زين هسه شو تقول أول شي تطلعوا لي إياه التقريب، ورا تطلعوا لي إياه الإكزاس بالضبط إيش قد التكامل، ناتج التكامل، وراها تطلعوا لي الإيرور مالته. هي ما معنى كلامها؟ تريد هذني هاي كذا اتوقع نطبقهن. هي اللي تريده الاكزاكت والايرور. اي طلع 4/10. مطلع استاذ عماد بال10. اي لا ما مضبوطه هاي تقريب. طلعت يمي 0.4. اي هي هاي تطلع لك يا تقريب. هي قالت 0.4132. اي هسه شو تريد تقول؟ اريد بالضبط مالته الاكزاكت. هي تقول انا دا اسالكم شلون تطلعون. انا قبل قايله بذنيك المحاضرات. Have you finished? يلا خلصتوا؟ تموم شد بچه نوشتیم؟ لا خب بقى هننزل منتظرين 5 شروع کنیم. عجب منتظرم زود باشون. داشتیم توضیح دادیم خب بقى لا باش کنم. مشکل لا اول شيء تطبقين وين بالهذا شو اسمه نيو فانكشن. دخل على نيو فانكشن وتطيحوا فوق. ايه فتحة واحدة جديدة. داره واقعی بهش میگم exact و یک خطایی که بهش میگم ER. درسته؟ پس تا اینجا فعلا بگیم من میخوام ورودی تابع من فقط X رو بهش بدم و F میتونه هر تابعی باشه. حتی فقط میخوام F رو بهش بدم و N رو بهش بدم. یعنی یه تابع میخوام بهش بدم. درسته؟ و این که میخوام روی N رو میخواد چند بگیره. پس ورودی هامو تغییر دادم. Everybody please attention. I change my inputs and outputs. For inputs, I have two items, F and N. F is numerically compute its integration, and N is the number of subinterval. And output are num for numerical solution, exact for exact solution, and ER for error. Okay everybody. پس دیگه بچه‌ها یه تای میخوام بنویسم. ورودیش تابع F هست و دیگه چی؟ و N. خروجیش هم نیومریکالش هست و exact هست و خطا هست.
پس این کاری که میخوام انجام بدم به این صورته. تا اینجا بهشون بگیم بچه به خانم زینب. هسه قالت أريد أكتب الدالة بالنسبة لهم، تقول أي دالة أنا راح أطبق عليها مهما كانت قيمة F أقدر أكتبها الدالة. زين، الدالة هي شنو هي؟ my left sum الF للN. زين، أنا هي شو تريد من عندنا؟ اللي الناتج اللي قالت أريده بالضبط الإكزاكت وأريد الإيرور. راح شو تقول؟ والتحليل العددي مالت النيوميريكال راح تكتب الفانكشن نيوميريكال وإكزاكت اللي هي بالضبط، يعني غيرت من هو السطر الأول اللي ندخل المعلومات مال الدالة، وراها الإيرور وماي ليفت سم. Okay. Everybody, Miss Zainab, I think Miss Zainab left the class. You have 15 minutes for rest, and after that, come back to. Everybody, please attention me. First, I new select function, and in our function, we can delete the old text and paste the new text. Okay. Okay, the output of this function is L, but I want that this function return me L as a numerical. I put num for numerical solution, exact for exact solution, and ER for the error. Okay. And my left sum x, y, and I can put n or not. شما میتونید اینجا n رو هم به عنوان ورودی بگیرید یا نگیرید، فرقی نداره. Okay. And after that, by using this command, you can compute the numerical solution. After compute L, I return L into num L. خانم زینب نگاه کنید، من میگم براشون بگید. من برنامه رو فعلا تغییر نده، حالا گام به گام آپدیتش میکنیم. من فقط میخوام خروجیم یه نیومریکال باشه، یه اگزکت باشه، یه ارور باشه. درسته؟ اون این حلقه فوری که میذاریم که ال رو حساب میکنه نیومریکالشه. پس این ال رو میریزم توی نیومریکال. درسته اینجا؟ سوال نداری؟ لا اینو بهشون بگید سوال ندارن که ادامه بدم. تقول بالنسبة لها المثال اللي اعطيتكم إياه، أني هي بالبداية قالت أنا شنو ردت من عندكم أريده بالضبط، فذاك إذا ما كتبت الإكزاكت والإيرور والنيوميريكال راح يعطيني مثل ما نعطينا الناتج مالتنا القبلي. فهسه هنا أنا دخلت الإكزاكت والإيرور، يعني أريد الناتج مالتنا، يعني الخروج مالتها، يعني قالت الإخراج مال الناتج مالتنا لازم يعطيني بالضبط اللي هي exact والerror والنيوميريكال. وراها ايش قالت ال اللي هي ال يساوي ال زائد واي اي مضروبة ب x i زائد 1، هذا كله ال. فهي قالت كل هذا راح ارمز له كله علما للنيوميريكال التحليل العددي. اوكي. Until now, I have numerical solution. After that, in the continue, in the following, I want to compute exact. For example, sine of t start from 0 to 1. Okay. First, I define sims. For example, f of t and t. After that, I define f of t, ft equals sine of t. Okay. After that, I compute, for example, a is 0, b is 1, and compute exact equals integration
of f of t start from A to B. Okay? This is the exact solution of integration of f, means the sine of t, from A to B. After that, I compute error. What's the error? I define R equals ABS, means قدر مطلق. ABS of new minus exact. Okay? And we have new here, exact here, ER here. When I run this program, for example, I should define again. When I run this program, my program should not be run because we have not X and Y and N. Okay? I define them in the command. یعنی بچه این برنامه اجرا نشه به خاطر ما X و Y و اینا رو نداریم. میام دوباره تعریف میکنم A equals 0, B equals 1, N equals 10, and delta X equals B minus A divided by N and A, B, N, delta X, and enough. So I define X and Y. X equals A by step size delta X until B. We have our X, and Y equals sine of X. Okay? Okay. After that, now I can run the program. I copy my left sum XY. Numerical solution is, our numerical solution is 0.4. Exact solution is 1 minus cosine of 1, and error is this value. Because I need the decimal format of the program, I add the double before int and error. دیگه بچه الان برای من حلش کرده اینجا و این جاهای برگرده. حالا چون اعشاری میخوام با دستور دابل هم براش بذارم. I put a double before int, and again I put a double before ABS new minus exact, and again run, and again run our program. Pay attention. The numerical solution is 0.41. Exact solution is 0.45, and error at this problem is 0.04. Okay, everybody? دبلو برای چی زدی؟ اگر من دبل نمیزدم دیدی که با یه فرمتی نشون فقط تقسیم مینوشت، محاسباتی نشون میداد، درسته؟ اعشاری نشون نمیداد. دابلو که بزنیم اعشاریش میکنه. ولی اگزکتش کوساین در اومد. نگاه کنید الان. آره دیدن یه ماینس کوساین 1 مقدار کوساین وای رو حساب نمیکرد بنویسه، فقط به همین شکل نشون. وقتی دابل بزنیم حساب میکنه اعشاری بهم، یعنی فرمت نمایش عوض میشه. دوباره ارور چی میشه؟ تقسیم هست دیگه. دابل که بزنم مقدارش رو محاسبه میکنه برای اون نمایش میده. درست. حالا زحمت میکش براشون توضیح بدین لطفا. خودتون متوجه شدین چی شد؟ بله متوجه شدم.
اول برنامه رو بگی. حالت هم خیلی خوب نیست البته. از هم هفته پیش وضعم خیلی خوب نبود. هسه شو باشه، تقول بالنسبة هنا شنو دخلنا؟ هنا ايش قالت بالنسبة أول شي نطيتنا ورا النيوميريكال يساوي ال، قلنا كل هاي الهوسة يساويها يساوي ال يساوي النيوميريكال. وراها نطيتها من رمز للأف للتي، وراها الأف للتي هي الدالة من رمزت له الساين للتي لأن بدل على التي. أوكي، وراها قيمة A و B، وقالت شنو أريد exact. هناك قبلها ما كاتبت دبل، هسه هنا كتبت exact دبل انتجرال اف للتي بين فترة A و B. قيمة A رمز لاله والبي رمز لاله والام هم رمز لاله، والايرور هماتين كاتبت الايرور هو قطر مطلق. زين absolute numerical exact، يعني اريد الايرور مالته. من ما نطت الدبل نطانا اياها يعني واحد ناقص كوساين للواحد، ما نطانا الناتج النهائي. كتبت الدبل على مود شنو يعطينا الناتج بالاعشار كامل. اوكي، هو من حفظ وراها الطيران، من الطيران هو يطلع لنا الناتج العشري 4 ما بعد الصفر. اوكي موقع انجام بدن براتون بفرستم ولی خوب فکر کنم بهتر شد الان، همین براشون واضح شد. چی شد خانم؟ متوجه نشدم چی فرمودین خانم زینب؟ اوکی شد؟ اوکی شد. میگن انجام بدیم یا دیگه همون فهمیدیم متوجه شدیم؟ نه انجام بدین. حالا با این مثال شما انجام بدین. با انتگرال، برای انتگرال از صفر تا پی دوم پای الف نیه من صبر لپای الف ای به توان منفی ای بذارین از صفر تا 3 از 0 تا 3 برای ای به توان منفی x با n مساوی با 100 ببخشید 300. اوکی با n مساوی با 300 اینو برام حساب کنید ببینم چی کار میکنید. اوکی اوکی قاعد طبقوا هذا من 0 ل 3 exponential سالب x والn تساوي 300. يلا طبقوا خامة قريبة exacto درسة هي نفسها بله با همه حالت بله اگزکت و ارور همه رو به همه محاسبه مثل همون قبلی، فقط افتون عوض شده. يعني هنا بكان الان 10 الان يساوي 300 راح نخليه صح. الان والدالة الاف بكان ساين نخلي اكسبوننشال سالب اكس. والاي وبي نفسهن من 0 ل1 لو 3 البي من 0 ل 3 الاي والبي يعني الاي 0 والبي 3. نعم هي نفسها السيما
اعطي كوبي بيست ونيوميريكال واكزاكت وايرور وماي سيلف الان. اي نفسها، بس غيري من هو، غيري من هو، غير الدالة وحدود التكامل والان. الدالة ابو ساين اللي اي. زين اقول لك بعد شغلة ثانية. اي مو اي مو من الصفر للعشرة. البي 3. اي. لا هي عادتي. اي وين هالصورة؟ شو ما شفتها؟ انا اريد هالصورة. اي هي هاي. اي هو على نفسه نطبق كل شيء. لا هو على نفس التي. وش نيات؟ ما يتهم باش. ما يتهم. ما عم بقى عملت تهم. ما عم بقى قالت عملت تهم. ها قبلها مو اعطي حفظ. من نطيتي حفظ روح على الكومن ويندو اعطي قيم هنا ما يعطون قيم الاي والبي والان. exponential x p بي اي exponential يعني اكس بي. اي اكس بي. اي اكس بي. اي اي. هي بعد حاسة ضرب وراها ضرب. ضرب لو اس هات. اي هات. اي شي من سالب اكس بين قوسين سيما، سالب اكس بين قوسين. اي ايه قلت لك لا. ايه قلت لك لا ما تغيرين التي. سيما هي هاي. ايه ده بس شلون غير تغيرين الدالة. ايه غير تطبقين. هي تريد هسه تطبيق. ايه ايه ايه. ايه صح.
او الطيب سيف. بعدين اكتبي هناك قيم مثل ما هي كتبت. ايه الدالة وحدود التكامل. ايه ايه زينب سمسم تتغير الاف تي تصير اف الاكس. لا هي اصلا بدلالة تي كتبتها وقالت ما عندي مشكلة. يعني ماكو مشكله من انا بس. هي كانت صح لازم نغيرها. هي يعني ما راح غيرتها. تطلع عندنا هنا. هي هي سويتها اكس غيرتها مو تي. صح لا لازم هنا تصير 7 اف الاكس. صح. اي لازم اف الاكس. اي والله. بس ما هو احنا اصلا ما عندنا تي، منين مخليه شو مخليه بالداله تي؟ هي ماكو تي بعد، ماكو تي، ما عندنا تي احنا اصلا بالحل. اي والطيران طبعا راح يعطي نتائج بدون حدود للتكامل، ما مخلين حدود للتكامل هسه. لا هناك لازم تكتبين ردود، السلام تكتبين عليكم ردود بالكومنت اخوان، انا بالضبط. خلصت انترنت. Have you finished? Yes or no? هنوز فان بقري. چی؟ هنوزين داریم بحث میکنیم. باش. اوکی. لون المفروض لون طيران، شوفي اياه هو اللي يتطبق عندك. دزي لها يا بالله شو شي تقول لك. ما ادري دا اطبق هسه دقيقة اشوف. هسه ما ينفع بس استني اقول لها. انت يطبق لحد الان بعد ما مكمل كتابه. بس السيما انت هم عندك هسه بهذا المهم ليش معاي التي موجوده بالاكست بالدول اكو موجوده تي. ماشي.
المهم دزي لها وخل نشوف. اي تزيها شوف. سيما ايش كتبتي؟ كمان من ده شنو طيتي قيم؟ اي طبعا هذا او انا هسه كتبت كمان من ده يطلع خطأ. ليش لازم اول شي الطيران؟ لو ران لو سيف، بس اثنين انه يطلع لي شيء. طيب تأتي سيف لو سيف عادي. وين؟ وين طلع ليش خطأ؟ شو أصلا لا يطلع لي خطأ ولا شيء. اوکی تموم شد بچه‌ها؟ خانم باقی برای ما ارور میزنه، برای خانم سیمام ارور میزنه، آقا عدنانم همینطور. پیغامی بفرستی خب براتون. من حلش میکنم. انا كذلك هم طلع عندي خطأ. حل چک کنید مقایسه کنید. اوکی گام به گام من حل میکنم، شما با حلای خودتون مقایسه کنید، چک کنید. اوکی طبقوا اياها خطوة خطوة. اولین کاری که میکنیم کلیر آل که حافظه پاک بشه. کلیر آل CLC صفحمون پاک بشه. به برنامه برمیگردیم. خب دقت داشته باشید دیگه. این کجای این برنامه بچه ها عوض میشه به نظر شما؟ Which part should be changed at this program? FT. Which of them can you answer me? FT. Yes, FT is EXP exponential hat of minus T. اوکی؟ ای به توان منفی. ليش زين موعد هنا؟ خان باقر میگن چرا تی زدین اکس نزدین؟ ما اکس اینجا برای چی استفاده کردیم؟ برای اون تقریبمون استفاده کردیم، برای بردارمون. حتى لا يتخربط عندك فوق الله يساوي بي اكس، حتى لا يتخربط ويا الاكسات يصير الاثنين. يعني نغير عدتين. اي نعم استاذ. اوكي solve your problem Mr. Adnan. مشکلتون حل شد Mr. Adnan؟ Okay. No problem. After that, okay. The boundaries of our integration is 0 until 3. Okay, and I change B, and I should put it 3 for B. Okay. Okay. And exact is the double of integration of FT A and B. And error is double of ABS numerical minus exact. اوکی؟ اوکی. خب تا اینجا همه درست نوشته بودید؟ همه درست نوشتیم خانم واقعا. حالا ران میکنم، باید جواب نگیریم وقتی ران میکنیم. not enough input. اوکی؟ گرفتیم جواب نگرفتیم. حالا چیکار میکنیم؟ باید بریم وارد کنیم. باید آره بذاریم 0 B 3 N 300. اوکی؟ پس اینجا تعریف میکنیم. آ رو میذارم 0. اوکی؟ B is equal. یعنی همیشه باید بعد اینکه اشتباه که میزنه قیمت ها رو بزنیم، ران که میگیریم نه؟ نه نمیخوام. میتونم شما قبلش هم اینا رو تعریف کنیم. من فقط میخوام ببینید که فانکشنامون تا قبل از اینکه براش ورودی بذاریم
ران نمیشه. من به این خاطر اول ران میذارم. نظری در مشکل نداره، یعنی نظری در مشکل نداره. آخه باز برامون جواب نیومد. یعنی چی؟ نباید جواب ران بده بهتون زدیم. دیگه. نباید نه آخه اینپوت نداره. نه نه قبل اینکه ران بزنیم قیمت ها رو زدیم باز برامون در نیومد. حالا امتحان میکنیم با هم. اول آر بذارین 0 بی رو بذارین 3 با which n is 300 n رو equals 300 and delta x equals b minus a divided by n. After that, I should define x. X equals start from a by a step size delta x until b. Okay? اینجا همه با من همراه هستید؟ Everybody, are you with me? Okay. And after that, y equals exponential of minus x. Okay? If I put the semicolon, we cannot see everything. Okay? Now I have n, I have x, and I have y, and now I can run my function. Copy, paste. Numerical is 0.9. Exact is 0.02952. Error is 0.0048. Okay? Your program درست شد برنامه‌تون الان؟ بله درست شد. همگی جلو all of you. Your program is okay. موجودین؟ Are we in the class? هم واقعا یه خورده صفحتون رو بزنیم بریم بالا کامند ویندو. بالاتر یه خورده. همین دیگه اینجاست. بله همینجا. بله. طبقتكم أنا أطبق عندي. أنا جاي أطبق بعد ما نكمل. خب تموم شد بچه‌ها. حالا به عنوان اگزرسایز به عنوان اگزرسایز برای توی خونه اساینمنتتون انتگرال از 0 تا اینفینیتی ای به توان ماینس اسکوارد x این رو با n equals 1000 تقریب بزنید. اوکی؟ اوکی؟ اینم برای خونتون انتگرال از 0 تا بی نهایت ای به توان منفی x و دی x با n 1000. اوکی تا اینجا کافی. Enough for this session. If you have any question you can ask and if you don't have any question we can finish the class. اگر سوالی هست بپرسید، اگر هم سوالی نیست که کلاس تعطیلش میکنیم. اكو سؤال اساتذه؟ زينب اذا سأليها على الامتحانات شو وقت نتوقف عن المادة شنو طبيعة الامتحان بدون زحمة. اوكي. هم باقر میگن امتحانا فکر کنم عقب افتادن نه؟ آره توی اسفند یک ماه حدودا یک ماه و حدود 40 روز دیگه هست.
اوكي. باز یه سوال دیگه شنو استاذ عندنا؟ ها ما مثلا ماده. همش رو لپتاپ چیز کار میکنیم امتحانمونه یا مثلا چیز نظریه؟ نه مثلا ممکنه که برنامه بهتون بدم بگم اشکال این برنامه رو پیدا کنید. خب شما باید مثلا رو لپتاپ رانش کنید اشکال کجا هست. ممکنه بگم این کد رو بنویسید. نه باید برام مثلا جواب داشته باشید. بگم یه کد بنویسید. منظورم اینه که عملیه نه نه خودکار. تئوریه. کاغذه. آره. بعد از حالا میگم ممکنه تغییر کنم ببینم دانشگاه چی بهمون میگه. بعد مثلا بهتون میگم مثلا این برنامه رو بنویسین، برنامه رو برام بفرستید، خودم ران میگیرم. ممکن مثلا بگم برنامه رو بنویسین، از برنامه و از حالا اجراش برام عکس بفرستین. حالا مشخص میکنم تا هفته بعد بهتون میگم چه. اوكي بعدك وسات دشي تقول أنا بالنسبة لي الامتحان يا أما أعطيكم مثلا سؤال تطبقوه أو أعطيكم إياه خطأ أقول وين مشكلته يعني وأكو يعني ورقة وقلم هماتين هم هيك اثنينهن. اونلاين لو حضوري؟ أكيد أونلاين. وين بس حد لا كده تقولوا حضور بس بعد ما محددين رسمي. خام بقري امتحانمون أونلاين أنا. توی سامانه وادانا هست. آره تلاش کن تو سامانه وادانا وارد بشید. اونجا با سوال بارگذاری بشید. بله. مجازی هستش. أونلاين أستاذ. بله. بعد أكو سؤال. زين شو وقت نتوقف عن اخذ المحاضرات؟ راح يصير عندنا 70 ملزمة. خام بقري میگن تا کی مثلا درسامون متوقف میشه مثلا یا مثلا ادامه میدیم کلاسامونو؟ حالا ممکنه 3 هفته دیگه حداقل داریم. میگه بعد 3 أسابيع أقل. 3 جلسه. 3 أسابيع بعد اكو سؤال؟ اي دزي هي قطة واجب هسه مو واجب هذا زينب بالاخير ما نهاية البيت. واجب واجب عسل بالرجال. انا سدزت شي الصورة اخذ الصورة له. اوكي خب دستون در نکنه. ممنون. خسته نباشی. خدا نگهدار.